So this is the unit number 2nd, lecture number 3rd. Name of the unit is inverse Laplace transform. In inverse Laplace transform, we have studied the 4 articles. First is the inverse Laplace transform can be calculated by using the standard formula. Second is inverse Laplace transform can be calculated by using the standard theorems. And third is inverse Laplace transform can be calculated by using the partial fraction. And fourth is the convolution theorem. So first is you have already completed, that is using the standard formula. Now we'll start the standard theorem. So we will find the inverse Laplace transform by using the standard theorem. So firstly, there are total 7 theorems of the inverse Laplace transform. In that we will start inverse theorem number first, that is first shifting theorem. First shifting theorem. So by using the first shifting theorem, you can calculate the inverse Laplace transform. So this is the 4 articles. First is the standard formula. By using standard formula, you can calculate the inverse Laplace transform. Second is by using standard theorem, you can calculate the inverse Laplace transform. Third is the partial fraction, and fourth is the convolution theorem. So first article is completed. By using the standard formula, you can calculate the inverse Laplace transform. Which are the formulas of inverse Laplace transform? See here. This is the definition of inverse Laplace transform, that is L inverse of f of s is equal to f of t. Okay. Next, what is the inverse of 1 by s? That is 1. What is the inverse of 1 upon s minus a? That is e to the power at. What about the third? That is inverse Laplace transform of 1 upon s plus a is the e to the power minus at. Fourth number is that inverse Laplace transform of 1 upon s square plus s square is the sin at by a, that is implies L inverse of a by s square plus s square is the sin at. What about the fifth? L inverse of s by s square plus s square is equal to cos at. What about the sixth? L inverse of 1 upon s square minus s square is the sin hyperbolic at by a. What about 7? That is L inverse of s by s square minus s square is the cos hyperbolic at. And last is the inverse Laplace transform of 1 upon s to the power n plus 1 is equal to the power n by n factorial. This is standard formula to finding the inverse Laplace transform. We have already studied the example depends upon this in last lectures. Now we will start the second article, that is inverse Laplace transform by using the standard theorems of the Laplace transform. There are total 7 theorems in Laplace transform, but in inverse Laplace transform we required some theorems for to finding the inverse Laplace transform. Examples of inverse Laplace transform: in that first shifting theorem is important, second shifting theorem is important, and multiplication theorem is important. तर बघा ह्या इन्व्हर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म मध्ये आपल्याला 4 प्रकारे आपण इन्व्हर्स काढू शकतो. त्यापैकी हे स्टँडर्ड फॉर्म्युला आपण बघितलेला आहे. स्टँडर्ड थेरम आपल्याला पाहायचा आहे. याच्यामध्ये सर्वचे सर्व थेरम आपल्याला यूज करायची गरज नाही. फक्त 3 ते 4 थेरम आपल्याला ह्या ठिकाणी यूज करायचा आहे. आणि तुम्हाला एक्झाम मध्ये कुठलाही प्रॉब्लेम्स नावाने मेन्शन करणार नाही. इन एक्झामिनेशन एनी प्रॉब्लेम विल नॉट मेन्शन इन द पर्टिक्युलर नेम्स. यू हॅव टू question will ask in that way, solve this particular question in that any methods by using the inverse Laplace transform. ओके, तुम्हाला कुठलाही एक्झाम्पल असं मेन्शन करणार नाही की हे एक्झाम्पल या मेथडने सोडवा म्हणून. तुम्हाला ते एक्झाम्पल ओळखावं लागेल कुठल्या मेथडवरचं आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला सॉल्व्ह करावं लागेल. ओके, तर बघा तुम्हाला हे स्टँडर्ड फॉर्म्युले जे आहेत हे आर्टिकल तुम्हाला परफेक्ट असेल तरच पुढचं आर्टिकल जमेल, नाही तर जमणार नाही, कारण का त्याच्यावरच हे पुढचं आर्टिकल डिपेंड्स आहे. सो नाउ we will start the inverse Laplace transform by using the first shifting theorem. So firstly we will see what is the first shifting theorems. See here, in Laplace transform, first shifting theorem is that Laplace transform of e to the power minus at f of t is equal to f of s plus a. This is the first shifting theorems of Laplace transform. We will apply its inverse on the both side. What will you get? L inverse L is equal to e to the power at into f of t is equal to L inverse of f of s plus a. So in matrix we know that A inverse into A is equal to identity matrix. So same way L inverse into L is equal to 1. So what will you get? Laplace
a to the power at into f of t is equal to L inverse of f of s plus a. So finally, what we will get for inverse Laplace transform, that is L inverse of f of s plus a is equal to e to the power minus at into f of t. So this is the first shifting theorems of the inverse Laplace transform. So question is in the form of yes, answer is in the form of t. Remember that इनवर्स मध्ये लक्षात ठेवायचं आपल्याला क्वेश्चन हे s च्याच फॉर्म मध्ये असेल आणि आन्सर हे t च्या फॉर्म मध्ये येईल. पण लॅप्लास मध्ये क्वेश्चन हे t च्या फॉर्म मध्ये असेल आणि आन्सर हे आपलं s च्या फॉर्म मध्ये. आपण पाठीमागे पण डिस्कस केलेला आहे. ओके, सो दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट theorems for to solving the next example. See here, again I will repeat once more. L inverse of f of s plus a is equal to e to the power minus at into f of t. काय करायचं बघा या ठिकाणी, इथे f of s plus a इनवर्स मध्ये f of s plus a म्हणजे काय, कॉन्स्टंट. जेव्हा येईल त्यावेळेस इज इक्वल टू चा आन्सर काय येतं, मग हे जे a आहे ते घ्यायचं, e to the power minus at, हा a नंबर इथे घ्यायचा, e to the power इथे प्लस असेल तर मायनस, मायनस असेल तर प्लस. ओके, त्यानंतर आपल्याला हे पण माहित आहे एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस मीन्स व्हॉट, एफ ऑफ टी. मग हे ए नंबर डिलीट करायचं, राहिलं काय मग एफ ऑफ एस राहतं. एफ ऑफ एस चं इनवर्स म्हणजेच काय भेटतं आपल्याला, एफ ऑफ टी. ओके, फक्त हे ए या ठिकाणी घ्यायचं राहतं, मग हे ए डिलीट करायचं, एफ ऑफ एस राहतं. एफ ऑफ एस चं इनवर्स म्हणजेच काय, एफ ऑफ टी. दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ इनवर्स लॅप्लास transform. So directly we will see the some examples depends upon the first shifting theorem, then it will clear. Okay, so for this remember that some standard of inverse some standard of formulas of the inverse Laplace transform. So again I will repeat. So this is the definition. L inverse of f of s is the f of t. L inverse of 1 by s is the 1. L inverse of 1 upon s minus a is e to the power at. L inverse of 1 upon s plus a is the e to the power minus at. L inverse of 1 upon s square plus s square is the sin at by a, or this L inverse of s by s square plus s square is the cos at. L inverse of 1 upon s square minus s square is the sin hyperbolic at by a. What about 7? S by s square minus s square is the cos at, and last is L inverse of 1 upon s to the power n plus 1 is the t to the power n by n factorial. Okay, so remember that this is a very very important formula for solving the next example. Without that formula you can't solve the example. तर हे प्रॉब्लेम आपण फॉर्म्युले पार्ट केल्याशिवाय आपण पुढचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकत नाही. त्यामुळे हे एका ठिकाणी लिहून घ्या व्यवस्थित आणि ते पार्ट करा व्यवस्थित, त्याशिवाय आपण ते इनवर्सचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकत नाही. ठीक आहे, तर आता आपल्याला पाहायचा मग थेरम वरती एक्झाम्पल्स. तिच्यामध्ये बघा आणखी एक वेळेस रिपीट करता मी, इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्मची 4 मेथड्स आहेत. एक आहे स्टँडर्ड थेरम, स्टँडर्ड फॉर्म्युला, पहिल्यांदा स्टँडर्ड फॉर्म्युला, सेकंड नंबर स्टँडर्ड थेरम, थर्ड आहे पार्शियल फ्रॅक्शन आणि फोर्थ आहे कन्व्होल्यूशन थेरम. त्यापैकी आपलं स्टँडर्ड फॉर्म्युला हे आर्टिकल झालेलं आहे. सेकंड आर्टिकल आपण बघत आहोत स्टँडर्ड थेरम. थेरम मध्ये फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम आपण सॉल्व्ह करत आहोत इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म काढण्यासाठी. तर हे आहे इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म साठी फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम. सो वी विल स्टार्ट द एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट. So example will ask in that way, only solve. Question number first, solve L inverse of 1 upon s plus 4 to the power 6. Remember that this question will not ask that particular methods, name of that particular method. तर तुम्हाला हे जे क्वेश्चन आहे तर हा क्वेश्चन तुम्हाला फर्स्ट शिफ्टिंग थेरमने सॉल्व्ह असं म्हणणार नाही. तर तुम्हाला काय करावं लागेल, अगोदर तुम्हाला हा प्रॉब्लेम स्टँडर्ड फॉर्म्युला सुटतो का चेक करावं लागेल. आता बघा स्टँडर्ड ह्याचा फॉर्म्युला आहे का कुठं, सी हिअर. फक्त जरा एस प्लस ए असलं असतं की एस प्लस 4 असलं तर आपण सॉल्व्ह केला असतं, पण इथे काय आहे एस प्लस 4 टू द पॉवर 6. हो, हेन्स फॉर धिस वी कांट अप्लाय द स्टँडर्ड फॉर्म्युला for solving this example. So because of that you have to apply the, think about the first shifting theorem. Instead of that s plus, so see here, instead of that s plus 4 to the power 6, if there is s plus 4 only, then you can solve by using this standard formula.
here s square. So but there is no s square and a square. तशा टाइपचे एक्झाम्पल नाहीत या ठिकाणी, त्यामुळे आपण सॉल्व्ह करावं लागेल. So for this, think about the first shifting theorem. What is the first shifting theorems? I will write here. So L inverse of 1 f of s plus a is equal to e to the power minus at into f of t. Okay, so compare these theorems with that problems, then what we'll get here? F of s plus a. So what is the here a? Here a is the 4. So L inverse of 1 upon s plus 4 to the power 6 is equal to what we'll get? E to the power minus 80. So e to the power minus 40. What is required? F of t is required. How will we get f of t? So this is the definition of inverse Laplace transform. L inverse of this f of s is equal to f of t. This is the definition of inverse Laplace transform. तर हे काय आहे? डेफिनेशन ऑफ इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म. आपल्याला आता काय पाहिजे? व्हॉट यू रिक्वायर्ड? दॅट इज एफ ऑफ टी इज रिक्वायर्ड. सो फॉर दिस, हाऊ विल गेट एफ ऑफ टी? Take the inverse Laplace transform of this f of s. How will you get f of s? See here, this is f of s plus a. So delete this a. So delete this a. Then what you will get? F of s. So what is here a? A is the 4. So delete this 4. Then what is the remaining part? That is remaining part is the f of s. So what is the f of s here? Here f of s. Here f of s is the, except that f of s is 1 upon s to the power 6. This is the f of s. So take its inverse. So here f of s is the 1 upon s to the power 6. Except that 4, you will get 1 upon s to the power 6. So take its inverse. So its inverse is the L inverse of, for which purpose you have to finding this? To finding the f of t. So I am calculating this. So inverse of this 1 upon s to the power 6. How will calculate this? This can be calculated by using the standard formula. What is the standard formula? See here. L inverse of 1 upon s to the power n plus 1 is what? T to the power n by n factorial. Okay. So L inverse of 1 upon s to the power 6, that is t to the power 5 divided by 5 factorial. If there is s to the power n plus 1, take minus 1, that is t to the power n by n factorial. इथे n plus 1 असेल तर n घ्यायचा आहे. इथे 6 आहे म्हणून एक कमी, म्हणजे 5 by 5 factorial. ओके, आता हे L inverse of f of s. See here, L inverse of f of s म्हणजे काय असतं? f of t. म्हणजे हे what is this part? This is the f of t. What you required here? We required here by using by comparing the first shifting theorem. This is the e to the power minus 80 into f of t. What is f of t here? T to the power 5 by 5 factorial. This is the t to the power 5 divided by 5 factorial. So this is the complete example. This is a required only one step, but for this finding step we required some this basic knowledge. So this is example number first. Same way we will start the example number second. This is a very important article for solving the next examples, that is partial fractions, convolution theorems. We will think about the example number second. Solve L inverse of 1 upon s minus 3 to the power 5. Okay, so remember that
this example cannot be solved by using the standard formula. Why? Because there is s minus 3 to the power 5. Because of that 5, we can't solve this example by using the standard formula. If there is only s minus 3, then if there is only s minus 3, then you can use this formula s minus a, that is s minus 3. But there is its power is 5, hence we can't solve this example by using the standard formula. In this case, then you can think about the standard theorems. जेव्हा तुमचं स्टँडर्ड थेरम्स प्रॉब्लेम्स अप्लाय होत नाहीत, बघा मी काय म्हणतात, स्टँडर्ड फॉर्म्युले जेव्हा तुमचे अप्लाय होत नाहीत त्यावेळेस तुम्हाला स्टँडर्ड थेरम्स म्हणजे जे फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम, सेकंड शिफ्टिंग थेरम, हे जे काय आहे त्याचा तुम्हाला विचार करावा लागेल. ओके, सो वी विल सॉल्व द by using the first shifting theorem. What is the first shifting theorem of inverse Laplace transform? By first shifting theorems of inverse Laplace transform. Inverse Laplace transform. What is inverse Laplace transform? L inverse of f of s plus a is equal to e to the power minus 80 into f of t. Okay, so what is our example? Our example is that L inverse of 1 upon s minus 3 to the power 5. Okay, what is here a? तो का बघायचं s प्लस किंवा मायनस काही का असेना, जे प्लसच्या प्लस मध्ये किंवा मायनस मध्ये जे काही कॉन्स्टंट आहे ते a आहे इथं. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ a हियर? दॅट इज 3 म्हणजे मायनस 3. ओके, आता इथं जरा प्लस आहे, इथं मायनस, बरोबर आहे. आता इथं प्लस असल्यामुळे इथं काय येईल, मग इथं प्लस असल्यामुळे इथं सॉरी इथं मायनस असल्यामुळे इथं काय येईल, प्लस. सो दॅट इज e टू दी पॉवर प्लस 3t. पहा, see here there is plus, hence because of that we are taking here minus. Here is minus, so because of that I am taking here plus, that is e to the power 3t plus 3t. Next question is that we require the f of t. आता ह्या ठिकाणी आपण f of t काढलं की आपलं आन्सर झालं. मग f of t कधी निघेल? पहा, for f of t, see here, how can find the f of t? By taking the inverse Laplace transform of f of s, then you will get the f of t. This is the definition of inverse Laplace transform. Okay, so for finding the f of t we require f of s. How will get f of s? So this is f of s, except that a, remaining part is f of s, except that a, that is 3 is the a, except that a will get the f of s. Hence here L inverse of, what is the f of s? That is 1 upon s to the power 5, that is a is here 3. We will delete it, we will get the f of s. What is the f of s? 1 upon s to the power 5. How will find its inverse Laplace transform? Its Laplace transform can be calculated by using the standard formula. What is the standard formula? So L inverse of 1 upon s to the power n plus 1 is the t to the power n by n factorial. ह्या ठिकाणी जर n plus 1 असेल तर काय करतो आपण, n घेतो, बरोबर आहे. म्हणजे इथं जोडा पॉवर आहे तोच पॉवर आपण इथं कमी करतो एक नाही. आता ह्या ठिकाणी किती आहे, याचा पॉवर 5. देन व्हॉट विल गेट? t to the power 4 divided by 4 factorial. Okay, and we know that L inverse, this is f of s, its inverse, that is f of t. म्हणजे हे काय भेटलं तुम्हाला या ठिकाणी, f of t. What is required? That is f of t. f of t is the t to the power 4 by 4 factorial. That is answer is over. बघा ह्यासाठी फक्त एकच स्टेप लागणार आहे, आन्सर एकच स्टेपचा आहे, पण त्यासाठी बेस आपल्याला हे 2-3 स्टेप सॉल्व करावं लागतील. ए काढणं सोपं आहे. ए काय? 3. ए डिलीट केले की f of s भेटतं. आपण f of s काय? 1 upon s to the power 5, that is t to the power 4 by 4 factorial. याचा इन्व्हर्स घ्या म्हणजे ते f of t भेटेल. That is example number 2. We will think about the last examples on first shifting theorem. Then we will stop here. Example number 3.
that is L inverse of S divided by S plus 4 to the power 6. So see here, this is very important examples. So we will apply the first shifting theorem. In this case also, we can't solve this example by using the standard formula. बघा आता इथं कुठं आहे का असं s प्लस 4 चा पॉवर 6 असं कुठं फॉर्म्युला आहे का या ठिकाणी? अशा ठिकाणी कुठंच नाही होगा एस स्क्वेअर एस स्क्वेअर एस प्लस ए असे कुठंच फॉर्म्युला नाही. पण ज्या ठिकाणी फॉर्म्युला अप्लाय होत नाही त्या ठिकाणी आपल्याला थेरमचा विचार करावा लागेल. सो व्हॉट इज द फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम्स? बाय first shifting theorem of inverse Laplace transform of f of s plus a is the e to the power minus at into f of t. Okay, so what is the example? Our example is that L inverse of s divided by s plus 4 to the power 6. आता ह्या ठिकाणी प्रॉब्लेम काय बघा आपल्याला व्हॉट इज दिस थेरम? थेरम सेज दॅट व्हेनेवर देर इज एस देन वी रिक्वायर्ड एस प्लस ए. बघा ज्या ज्या ठिकाणी इनवर्स मध्ये एस आहे त्या ठिकाणी एस प्लस ए कंपल्सरी पाहिजे असं थेरम सांगतोय. म्हणजे इथं काय इनवर्स मध्ये इथे एस प्लस ए आहे पण वरी एस प्लस ए नाही. पण त्यासाठी आपण इथे ॲडजस्टमेंट करावं लागेल. व्हॉट आय एम सेइंग, whenever there is something f of s then we required s plus 8 compulsory. Here s plus 4 but here is no s plus 4, so for this we required here some adjustment. तर ह्या ठिकाणी s plus a आहे पण ते s plus a नाही त्यासाठी आपण काय करावं लागेल ॲडजस्टमेंट करावं लागेल. तर ह्या ठिकाणी L इनवर्स ऑफ अगोदर आपल्याला ह्या फॉर्ममध्ये बसवावं लागेल. तर ह्या ठिकाणी मी काय करणार s plus 4 आणि त्याच्यानंतर हे -4 प्लस मायनस cancel and here s plus 4 to the power 6, but we know that s minus a minus b by c, that is a by c and b by c, it can be written as. okay, त्याच पद्धतीने आपण ह्याला एक ब्रॅकेट करूता आणि ह्याला मी फक्त ॲडजस्टमेंट केलेले आहे. सो नेक्स्ट L इनवर्स ऑफ s plus 4 divided by s plus 4 to the power 6, 4 divided by s plus 4 to the power 6. So again apply the inverse for separate terms. L inverse, see here, its power is 1, its power is 6, 1 will cancel, that is s plus 4 to the power 5. So next L inverse of 4 by s plus 4 to the power 6. आता ह्या ठिकाणी s एकच वेळेस आपण डायरेक्टली अप्लाय करू शकतो. ओके, s प्लस a, a इज द हियर 4 e टू दी पॉवर -4t म्हणजे a गेलं रिमेनिंग. बरोबर आहे, f ऑफ s राहील, दॅट इज 1 अपॉन s टू दी पॉवर 5. 4 इज कॉन्स्टंट. ओके, हियर अगेन e to the power -4t, L inverse of 1 upon s to the power 6. So what we will get? E to the power -4t. What is its inverse? 1 upon s to the power 4 is the t to the power 4 by 4 factorial minus 4 e to the power -4t. What is its inverse? It's by using standard formula t to the power 5 divided by 5 factorial. So this is the L inverse of s by s plus 4 to the power 6. So this is the inverse Laplace transform of the given problem. So these are the three examples, depends upon the first shifting theorems of the inverse Laplace transform. Again in next lecture we will think about the second theorem, third change of scale multiplication. That will again for inverse Laplace transform again we require the
7 to 8 lectures, then that unit number second will over. So we'll stop here.